Maria Lourdes Sol Horton, together with her husband, Nian Horton. A round of applause, please. And now, our birthday celebrant will blow her beautiful and elegant cake. And may I request Miss Janelle Sol to lead to us the singing of Happy Birthday. A round of applause, please. Happy birthday, Lola Bella. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Okay, once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
let's pray. Let's feel the presence of the Lord. May I request everybody to stand up. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you so much for this wonderful day. Thank you for this afternoon, Lord God. Ang kami na-appreciate. At that Apo, thank you so much for your love and guidance and protection to each and every one of us, Lord. As we celebrate, Father, sa birthday, sa kumanti, si Mama Pililan, thank you so much for her life. Salamat tayo sa iyong gugma sa iyong family. As we continue, Lord God, bless this food and Father Pastor. May this food that we can nourish in our body and give us strength, Father. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. The video presentation of the memories and features of our birthday celebrant for today. So enjoy the rest of the show, and we will wait for the games after we eat. Thank you so much. Table 3 and 4. I think that's 4 over there. 4. Happy birthday, Lola. And karon, of course, nagi ako na games na magabuhaton. Karon nga hapon na. And din yung ito kalimtan, kaninang games is na ay mga prize. Palakpakan na ito ang mga prize. United States of America. Yes, palakpakan na ito na. Alright, let's welcome sa ato ang mga prizes na ito. Alright. As a juncture, we would like to thank the athletes sa mga taong nananali. And so, first question. So, kung kisa itong nagkabalo yung question, please don't participate in the answer. So, first question. Who can give the full name of the birth celebrant? 1, 2, 3. Wala? Wala yung makatag? Birthday celebrant. Okay, natin ay. Kasi pangalan? Pidila, Mangulbango. Siya na nakauna si Madam. Likod pangalan? Bawal ma-apply ka na kay copy. Sige, ano sa'yo pangalan? Pidila, Sumat, Mangulbango, Sul. Bigyan ng jacket niya! Likod rabo, anak ninyo maghatag sa mic kining answer. Para dili mo magkuhan makapoy. Sige, next question. When is the complete date of the celebrant birthday? 1, 2. Siya na maato. Come. Okay. Siya na daw maato kung kisa na yan. Sige nila mag-raise of hand para makatawa sa mga nila. Second question natin is, when is the complete date of the celebrant birthday? 1,
Kabangahan is correct. Okay, ikaw na question. Ako may chance makadabot ng 100,000. Correct. Fourth question. Name the parents of the celebrant. Kisa'y pangalan sa mga celebrant. Kaya siya. Dahil na ako na dili. Kisa ang mama sa celebrant. Pangalan nito o kinuha answer. O kasabihan. My name is Evangeline Macubacon Aurelius. Ang name sa mama ni auntie is Christina Subat Macubacon. O papa. Tribusyo. Mama ra, correct! Papa na. Yes, congratulations. Ate Evangeline. Okay, ikalimang question. How many siblings does the celebrant have? Pila ka mong anak sa celebrant? Siblings. How many siblings? How many children? How many children? Pila. Sige na, Losa. Ate, yes, Lord. Sige, Ate. O, dali. Ako pa. Ako ang pakuano ng apo. How many children? Ako sa tao. You give your name and your answer. And also, dapat kabulo ka sa mga names. Kasi kabulo ka sa edad. You also need to know the names. You don't know? Wala siya kabalo. Kinsa ganahan mo ito ba? Dire. Yes. Kani. Four siblings. Yang igsoon. Yang igsoon. Iyang igsoon pa yan. Ang question is, pila ka mong iyang igsoon? Yang igsoon. So, Sila ka po. dili malo. Sige, kisa mag-guess. Okay, Tagaan siyang jacket. Ay, Tagaan wala siyang na chance. Tagaan chance. Kay seven sila nga buhi. Dahil namatay ang usa. So, 8 minus 1. Pila ang edad ni Lola Padilla nga nang married siya? 1, Namilis niya. Pwede siya. 3, 4. Dire nga yung siya. 22 ba? Yes! Yes, 22 years old. 20, pila kong edad birthday? 12. Ako kay 24 na ko pero mag-milenyo pa lang. Okay, next question. Kisa'y makahatag sa full name sa husband ni Lola Padilla? Yes! Okay. Full name? Ovation, Secure. Ako ito siya. Full name, full. Full name. Full name ah. Jubicio Bini Pili. Kanggaday Bigman My brother is Ovation, Secure, Sorry. Wow! 100,000! How many children do the birthday celebrant have? Yes! Pila ka? Kita to wala pa ka-answer? O, Berita, wala pa ka-answer. Opa, kailangan pa-100 mo ang upa. Upat yun, dapat full name ha, full name. O, another question. Yes, kung sa tayo tuwa? Opat. Upat ba? Iyang anak, upat ba na? Opa! Upat ka mo. Anak, yes! Congratulations sa nalaog of 100,000 pesos. Next question
children. Yung pangalan, meron, isang nickname nila, nickname. Marisol George Jaime Marilong. Wow, tama! Wow! Nagtuon siya rin sila. Yes, sir, siya kung saan siya mga saka-saka ni Lola Pinila. Next question. How many grandchildren does the servant have? Pila ka apo? Okay, hindi apo man, oh. Hindi ka apo. O, dala. Apo. Pila ka apo ang Lola? No? 8, 7. Wrong! Isa. Walo na. Mali! Isa pa! 10 ka po, kaya apo! Next question. Who can name at least 5 or 10 of them? Kinsay makakita ko 5 or 10 sa mga apo niya ang pangalan So, ng Puli. minimum of 5, maximum of 10. Kung hindi mo makakabot ng 10, hindi ng 5. Ikaw. Kala mo man ako. Si Andre, si Josh, Zian, Zaria, Marmar, DJ, James, Jaisha, Angel. Wow! Grabe! Familiar naman! Grabe, familiar kayo niyo makakakuan. Walang nang inamuhi ko karoon na. Walang pamugas na ninyo ano? Pagdatas to the word. Pagdatas. Next question is, how many grandson, pinaka-grandson na naa si Lola Pinila? Grandson, apo, kalaki. Walang maka-answer. Kailangan mo answer. Ilan apo mo? Pinaka-power grandson. Apo, kalaki, wala dire. 5 ako. Sabi Hindi, 5. Oh, 6 siya ako na grandson. Longest happy birthday contestant. So, kaning longest happy birthday contestant is, muli ka to, for example, happy birthday to you. So, 8 araw siya. Kung kisa itong pinaka-longest tayo ngayon na maka-reach na itong pinaka-high na to, makagawa ko 100,000. Dili na ayaw. 100, wala pa na ayaw. Dili pa na sure. Okay. Sige. Kasong tingog nila si first contestant is si Maring. Ikaw na lang na, ikaw na lang. Ginahan ka? Timer. Sige, ikaw na lang man. Para wala. Nakapalit ang diaper. Wala. Hoy! Sige. Sige, paala ang masunod na niya ang masunod. Sige. 1, 2, happy birthday to you. Ano nilagyan ko? Saan nilagyan ko? 1, 2, 3, 1, go! Happy birthday to you! 6.45! Okay, wala na ba tawag ko dito? Okay. 1, 2, 3. Ay, sa ako. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! 8.14! Wow! Palakpakan na to! Naka-upper siya mga 2%. Next! Next! Game. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you.
Okay, dapat kapsulin mo na yun, ha? Okay, naiba. May puno kayo, naiba kami ito. Kapsulin mo. Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Second part, 83. Okay, ang pinakaayos pala ito is si Nanay. Wala siya makatupang na ito. Sige. Next. Kani, mula ako tulik, Mike. Okay, happy birthday to you, ha? 1, 2, 3, go! Nag-ipon pa siya ba? Hiyaya. Okay, 1, 2... Level 14 point something. Point 98. 1, 2, 3, go! Asawa na lang, kung wala yung wala lang ba na. Sige, pag-anda mo na. Si Manong, si Papa na Gulgul. Pa, alin na pa? Ano ba na yung mga asawa na yung mga awit ka na? Sure! One more. Sir, tingin ka mo. Okay, 1, 2. Okay. Sige, 1, 2, 3, go! Wala pa din tayo. Basta. Delete. Sige. 1. Wala yung pagaw-pagaw din eh. Ay, hindi yung pagaw-pagaw. Hindi siya na din. Wala tayong bugas pa. Dito na. Sige. Jump na lang tayo. Jump na lang. Happy birthday to you. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Dapat aksa din ito, ha? Aksa din ito. Sige, mapasalita sa... Ako, ma-singer tayo. Dalawa kayo ako ma-singer. So, dapat imo dyan ay gay 1, beat. Imong gibit is 16.38. Upside mo na, ha? Okay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you!
Happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Ayun ba? Okay, yan na ba? 9.25. Wala pinaka-pan. Jane o Manong. Next, ang pinaka-princess. Happy birthday to you. Wala ka tayo ba sa balik na? Sige, yung ibig is 9.35. Ha? What? Nangilangan dyan mo yun, ma? Sige, 1. Sige, 1. Para na ito, lima. Sige, 1, 2, 3, go! Lutas ani. Okay. Happy birthday to you. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Absolutely not. Okay. Happy birthday to you. Any amount will do, as long as mapizia and any man in this room will, or any man can dance towards our birthday celebration tonight, or this morning. This morning, ladies and gentlemen, our singer for today is Miss Janelle Ann. Now we have George Saul. Now we request Mr. Heart and Soul.
Whispers in the morning of love asleep in time, and all my tongue now as I look in your eyes. I hold on to your whole body and feel each move you make. Voices warm and tender. Hello. And now let's welcome Mr. Nico Marcos.
turn. Little Ryan. And now let's welcome Mr. Raulito. Mr. Raulito. And now, Mr. Luigi. Mr. Joven.
mom's family, Makubako side, and Soul side. So I'm very thankful to you all being here, celebrating with my mom. Mano kay English man ko. Salamat kayo inyong tanan. Na niabot. No. Salamat nga rin mo. Pangako sa mo. So, nagpasalamat tugod ako sa Ginoo nga I feel like this is successful. Na ako diri tanan, i-celebrate ni Mama 70th birthday. Katong nag-60 pa siya, nag-celebrate lang siya sa balay. Tingong ko niya na, pag 70 ka na, Mama uli ni. And I felt like it was just yesterday. So nag-70 na siya today. So salamat kayo inyong tanan sa pagtambong. I'm also very thankful for my supportive husband who loves me and my mom and my whole family unconditionally. Thank you so much also sa duha na akong kamangkon nga very supportive. They really did their best, si George o si Marso. Giganahan mo sa cake. Kailangan na ng cake, so order na mo. Nag-enjoy ba mo anyway? Nabusog mo? Okay, nice. Sorry, magluto mi ko sa katong nangutan na ako, ibita ba na ako si Jaime na kami usang kamanggod. Ang tubag is yes. Dili na ko mo buwan. Pero wala siya ni Erin. So, we wish na naa siya dili. The most important is you all here, we all here who love and happily celebrating with my mom. Ug malipayon si Mama nga niya mo diri itambong sa iyang 70th birthday. And again, thank you all for coming. Let's enjoy the life that we have that God gave to us. The floor is open for dancing. Get up and move your knees. Kimbot ang inyong mga baywang. And that's Tudu Todo. Bali sa tanan. Music pa is